Hai, this is Panggil Pos Channel. It's me, Henny. Dengan aku, Henny. Perjalanan ke pantai, ada percakapan yang sangat menarik antara aku dengan keponakanku. On our way to the beach, I had an interesting conversation with my niece. Percakapan tentang kecantikan. It's about a beauty. Tapi sebelumnya teman-teman, aku minta maaf dulu ya kalau diskusi ini ada pendapat yang mungkin tidak berkenan menurut kalian, karena buatku, kalau anak-anak bertanya, aku lebih memilih menjelaskan secara positif dan benar. I would like to say first that if there are any opinions in this discussion that might not be agreeable to you, please understand that when children ask questions, I prefer to explain things in the positive and truthful way. Jadi, Nisku pertama bilang, "Auntie, backgroundmu science kan?" So my first niece asked me, "Auntie, you are in science field, right?" And I said, dan aku bilang, ya kenapa? Kamu juga bisa kok memilih science kalau kamu mau gitu loh. Jadi aku bilang, so I said, yes, why? You can also choose a science major if you really want to. Jadi Nisku pertama bilang, aku mau ngambil inilah, Tante, aku mau ngambil sains di bidang teknologi. Jadi Nisku pertama bilang, so my first niece said, I want to take science in the field of technology, Auntie. Dan tiba-tiba Nisku yang kedua bilang, Auntie, kenapa ya tulang pipi kamu itu ke atas? Apakah kamu pernah operasi? My second niece suddenly said, Auntie, why do your cheekbones look so divine? Did you have a surgery? Terus aku bilang, aku nggak pernah kok operasi wajah, aku bilang. So I said, I haven't never had a surgery. And my first niece said, my cheekbones don't look like yours, Auntie. Katanya, nieceku bertanya. Keponakan pertama bilang, kenapa ya, Auntie, tulang pipi kamu itu naik ke atas? Apakah kamu menggunakan botox? So my niece said, are you using botox, Auntie? Terus aku bilang, wajahku memang begini. Aku nggak pernah menggunakan botox dan jangan pernah menggunakan botox. So I said, that's just how my face is. And don't ever use botox. Dan keponakanku pertama bilang, Auntie, apakah kamu sering menggunakan skincare? So my first niece asked again the question, Auntie, do you use skincare often? Terus aku bilang, aku jarang ya menggunakan skincare ya. Aku tidak suka menggunakan skincare kalau tidak diperlukan sekali, terutama untuk keluar. Itu bukan skincare sebenarnya, itu cuma ya benar-benar biasa lah pelindung wajah. So I said to my niece, I rarely use skincare. I have never really liked using it. This is just how my face is. I only use what's necessary when I go out. Terus aku tambahkan, aku jelasin dulu muka anti ini cabi loh, jadi berproses dia secara natural berubah. So I explained to my niece, my face used to be very chubby, but it changed naturally. Dan tiba-tiba keponakan yang pertama bilang, Auntie, aku suka lah wajahku kalau natural. So my first niece gave me very impressed answer. She said to me, Auntie, I love my face natural. And I said, dan aku bilang, wow, it's amazing, Nang. Betul sekali kamu. Memang seharusnya begitu ya sayang kakak. Aku bilang kayak gitu. Jadi so I said to my niece, I totally agree with you. That exactly how it should be, dear kakak. Hanya sedikit informasi, kenapa kami ya di keluarga selalu menggunakan kakak dan adik memanggil sibling, karena kita diajarkan dari kecil sudah menggunakan kata kesayangan itu dan mengajarkan kita untuk saling menghargai sesama saudara, dan itu udah tradisi di keluarga kita. So we use kakak and adik in Indonesian because in our family we were taught from a young age to follow this tradition. It's a way of using affectionate terms and teaching children to learn respect.
Pertanyaannya sangat menarik sekali ya teman-teman, tetapi kita harus hati-hati ketika menjelaskannya. The question is interesting, but you have to be careful when explaining to the children. Ketika menjelaskan sesuatu ke anak-anak, kita harus menggunakan kata-kata sederhana dan lebih baik tidak menjelaskan lebih jauh tentang arti botox supaya tidak membingungkan mereka. When explaining something to the children, especially things they don't understand at all, it's better to use a simple words and avoid going to details like the meaning of botox so as not to confuse them. Jadi, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di-subscribe. Tetap jaga kesehatan dan kedamaian. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Stay healthy and keep peace in your heart, even though the current situation we were hearing about is not what we hope for. See ya!